你说时代给了我舞台，我说远望树更有风采。来佛士方1号占据了中央金融区的重要位置。这座曾经是新加坡之最的摩天楼，凝聚了一个追求极致的头家的一生骄傲。We built, his business from scratch. I mean, it doesn't go from 0 to 100, right? Just like that, right? 他有眼光，他有计划，有信心。他看得到，我们看不到。建立起这座摩天楼的是100年前一个来自中国广东的村童。1906年，连英洲在汕头大埔村出生，祖父是村长，因父母早逝，10岁便成了孤儿。他先到香港当学徒，14岁漂洋过海来到新加坡，身上只有5毛钱港币。上岸后的第2天，他就开始在船务杂货店建泰打工。勤奋肯干的他得到老板赏识，几年间升任副经理。他还努力学英文。1929年，连英洲创办华兴公司，23岁就当了头家。华兴主要进口食品和杂货，尽管世界经济萧条，为西马两地英军提供杂货的华兴，业务却蒸蒸日上。短短几年间，连英洲就成为新加坡杰出富商，34岁当选中华总商会最年轻的会长。后来2战爆发，连英洲加入陈嘉庚带领的新加坡华侨抗敌动员总会，合力发动本地华人参与抗战筹款和救济活动。就在新加坡沦陷前，连英洲和好友及时乘船逃离。1942年到了中国重庆，开始结识政商领导人物，不仅获得国民党蒋介石政府的重用，担任中国驻伦敦特派专员，还在重庆创办第1家银行。So in Chongqing, he saw the opportunity, right? Because there are people fleeing from this part of the world, and they all congregated. The overseas Chinese congregated in Chongqing. They needed to encash it and send money to people back home. 2战结束后，连英洲回到新加坡，创办华联银行。1949年，银行开幕，租用的是位于来佛士方的 Mayor Chambers。对连英洲来说，进驻来佛士方意义非凡。They felt that Raffles Place was meant for big international business house and banks, and not for the local banks and business. But on my part, I felt, what is the foreigner could do, we Singaporean could do also. 连英洲决心收购罗敏生路上的一排物业。我的奶奶隔壁就是罗文森，过去就是7间店，所以那个店路谁要卖他就买，谁要卖就买。1972年，来佛士方罗敏生百货公司的一场大火，造成巨大的人命损失，却让连英洲逐步实现苦等30多年的购地心愿。I saw the fire set up. I thought our bank was finished, but very lucky, it won't go to Maya Chamber, and we finished.
But God help us. The wind suddenly blew to the other side. So we said lucky. 连营州由此顺风得水，大展宏图。华联银行以来福士方为中心，扩展业务，在重要街道的显眼位置开设分行，使 OUB 华联成为家喻户晓的商标。Well, you know, every bank you must have branches. You have to have branch before you can have more deposit. A bank more important deposit. 1974年，银行庆祝成立25周年时，在新加坡已经拥有24家分行。华联银行也是最早进军海外的本地银行之一。1958年就在马来西亚设分行，之后亚洲、欧美主要城市也有它的据点。1990年代，华联在全球已拥有65家分行。连营州的事业展翅高飞，如入云霄的摩天大楼。1988年8月8日，62层高的华联银行大厦开幕，由当时的李光耀总理主持典礼。同一时候，连营州把命名“向前迈进”的雕刻作品捐赠给国家。那一年，他82岁。那时候他很高兴，那时候李光耀总理来开幕。其实这个他是一生的期望。他说我要建筑一个在新加坡最高的建筑物。骆云山1977年开始帮连营州管理财务，后来协助他开设证券行。本来银行是不可以做证券的业务的，后来因为这个 Benedictine 发生了一个大事情，很多股票行都倒闭，所以政府就给新加坡的四大银行每个人一个准证。头几年赚了很多钱给银行，好赚。他觉得证券行风险很大，因为很多证券倒台。他就跟我讲，不要请太多，请20个就好。所以我就回去跟他讲，我说20个不够，因为要个证券行，你要人多才能够赚钱嘛，人少不能够赚钱。他正好给你40个，就没有就3个4个。踌躇满志的连营州也在筹建另一座地标——乌节路上最高的酒店大楼。在乌节路上傲然伫立半个世纪的文华大酒店，是新加坡土生土长的酒店，也是连营州的心血结晶。1973年酒店开幕，不仅是新加坡历史上的一个里程碑，更拥有许多的第一。上世纪60年代中旬，新加坡刚独立不久，连营州却已看到酒店和旅游业的商机。我这个是根据我们政府提议新加坡成为旅游业中心，根据政府的报告，每年过去的4年，每年又增加40%旅客到我们这里来。我们知道新加坡在这几年起一定需要一个很好大规模的旅馆。文华大酒店如连营州所预期的引领风骚，更孕育了酒店业不少人才。73岁的姚松光在文华酒店服务将近20年，当过餐饮部总监，管理600多名员工。I think this building itself is iconic. We're top of the end, revolving restaurant, the first one in Asia, and it's very busy. Every night is almost a full house. Dr. Lim's vision for his hotel, very luxurious, one of a kind in the world. This is a gentleman, he doesn't talk too much, but he can tell you
when to do the right thing and when not to do. 文华酒店善于经营品牌，一道海南鸡饭价格高昂，却红遍海内外。72年的时候，我们海南鸡饭开始出名了，大致上每一天都有排队。连先生最觉得自豪的就是，他每次都跟人家说，海南鸡饭的鸡都是我们叫农场的很严格的帮我们养的这些鸡来的，他都觉得很自豪。连先生一般都对员工好，还有每年给我们的红利都让我们很高兴啊。either我们叫他爸爸 Len， 还是我们叫他老爷，在中餐的时候，那些老员工都叫他老爷。他一般都跟那些老员工说：“你拿文化好好做，照顾就是你该。”今天的文华酒店已经易主，酒店今年庆祝建成50周年，明年它就将纳入希尔顿旗下，文华也将永远走入历史。在一些老员工心里，时代的印记却难以抹去。That calendar model is very iconic. We will select all the models, and they are all real staff. They are not models. A lot of people will be asking for the calendar even before it is out. So where's my this year's calendar? And that gives us a lot of satisfaction. 广告公司董事经理周立清，1970年代在文华酒店底层的办公室上班，负责华联企业属下单位的广告宣传，与连宁州时有接触。If you tell him this cannot be done, he will always why it cannot be done, and he can give you reasons why it can be done. He will, sort of try to convince you that actually it's a different way of looking at it. 连宁州也有其他头家所少有的优势。1966年到1969年，他曾出任新加坡驻马来西亚最高专员，在政商界部下深广的人脉。文华酒店大堂和宴会厅因此成为许多重大活动的首选场地，留下众多海内外名人的灿烂风采。Mandarin in those days is a very happening place. There's always something going on. And you can tell from the number of cars that pull up in front of the entrance with all the diplomatic flags. So you know that there is a VVIP coming. I remember going with him, as a young adult to functions, and I would lose him because he's working the room, giving out his business cards. And he meets many more people than I met because it's so energetic, and that was in his 80s, right? 每到农历新年，连宁州大开联社别墅的大门，宴请公司里的高层人员，人数往往上千。对资源很好，而且给资源很多机会。每个正月初一在家里大开一个午餐会，给资源跟他们的这个先生妻子一起来，所以我们有机会跟这个资源大家联络。I remember when I was new to the group and I went there, Mrs. Lian will make an attempt to talk to the people who are new and to make them feel comfortable. So that's something I appreciated. There are thousands of people who get lost. It's part of really thanking, the staff and helping the staff feel like they're part of family. And I think some of the old-timers would have such fond memories of those days that they were working in the bank or in the hotel. Or we have to turn up, of course, and to play host. As a kid, of course, you just enjoy the food because it's catered by the Mandarin. 矗立金门泰路的义安理工学院，半个多世纪以来，培育超过16万名毕业生。义安是连宁州在领导义安公司的时候兴办的。
读书不多的他，怀着办大学的理想，创设义安学院。1963年，义安学院在潮州大厦正式开课，招收116名学生。不过几年之后，义安学院配合教育部推广工艺技术的政策，转型为一所工艺学院。1968年，义安公司捐出金文泰的一块土地，作为义安工艺学院校园。1980年代，这所学府改称义安理工学院。He was always very supportive of Ngee Ann College. Even as Ngee Ann Polytechnic, he continues to support quite generously. Quite a few scholarships and bursary schemes that bear his name still. Virtue of the authority vested in me, I confer upon Lien Ying Chow the honorary degree of Doctor of Letters. 1992年，高龄86的连宁州获颁新加坡国立大学荣誉文学博士，开始被人们尊称连博士。这项荣誉肯定了他对大学教育的资助与支持，为他的晚年添上荣光。然而，令他意想不到的事情骤然而至。2001年，政府整合本地银行业，华联银行成为发展银行敌意收购的目标。华联银行最终接受大华银行的收购现役，两家银行合一。这场突变对连宁州是个沉重的打击。2001, he was already 95 years old. He was becoming quite, a little frail already. But of course, when something like that happens, it does and did affect him. Of course, the family was very, I guess, sad that something like that happening. But this is the reality of the business world. 华联银行是属于他的，他一手创起来的。当然他一定是很失望。当然我就觉得很伤心啊！我在华联14年，现在华联消失了。我们的很多华联的同事也一样的同感但是都觉得政府条规的改变、市场的改变、生意的改变，也是没有办法的在骆云山眼里，连宁州是个重情重义的头家。他每个圣诞节都叫他的司机把一包的巧克力送到我家里，每个圣诞节。所以我离开华联以后，我以为我就也没有帮忙他做什么的，我以为他就停止了。他继续每年都送我一个巧克力，虽然我已经离开了华联，他这个私人的感情很浓。2004年，连宁州离世，享年98岁。他去世的那年，这个农历新年，我还是照常到他家里。他抓紧我的手抓得很紧，所以大概这个年纪又是他的记忆力又是好又是不好所以他记得的时候还是等着我，还是觉得我很欣赏，把我的手抓得很紧，右手说再见。连宁州一手创办的主要产业，今日已改名易主。连宁州生前将他财产的48%设立了连氏基金会。他的孙儿连宗成
在2001年加入联世基金会董事部，并将基金会的业务范围扩大。Business people in those days are not just interested in making money. They're all community leaders. They did things for society, for their clan, their own kind, because when they came with nothing. Who helped them? The people who came before them. Otherwise, there would be nothing. So when you succeed, the expectation is that you have to help them. Wherever you pass it on. 2008年12月29日，南洋理工大学将校内的部分南洋通道命名为联营洲通道。义安理工学院为了感谢创办人联营洲和联氏家族对学院的无私付出，以他的名字为图书馆命名，并设立联营洲纪念廊。But I think for all good entrepreneurs, there's always that element of courage, that drive, and that willingness to say that, okay, let's pursue this. This is worth pursuing. So it is that conviction, which I think he has. 他也是很爱他的家庭，很爱他的子孙所以他现在也算是第3代了，在管他的留下来的这个产业跟联世基金。The foundation came about in 1980, so 40 plus years now. And that's the legacy he wanted to give even after he passed on. Because he wanted the family to continue that giving. And we see it as a legacy that he wants to continue, and so we are just stewards of that legacy. 如果繁华是雾，拨开就看清楚。只要我付得出，民族就有出路。你叫我做好给，有信赖，有期待，还有恩情在。我明白，我怎么可以倒下来？愿意去承担的人就会有能耐。我叫我做好给，这一生，这一世有。